record. All right, so I'm recording. Oh, nobody, no volunteers. Okay, so then I will have to choose. We got Alexandra with the little girl. Não tem voluntário. Yeah, so we get Alexandra. Ele está pedindo para a Alexandra, para a garotinha. Hey, Shuddha, Bhagwan. Oh, yeah, Alexandra. Yes. Okay, so let us have you do the three mantra, huh? Então, faça o trimantra. You don't know how to sing three mantra? No? Okay, next time we will teach you, huh? Next time. Próximas vezes a gente ensina para você. And what's the name of the little girl? What's her name? Qual é o nome dessa garotinha que está com você? Ana Sofia. My name is Ana Sofia. Oh, your name is Ana Sofia. So next time, Ana Sofia and Alexandra are going to sing three mantra, huh? Então, all right? Próxima vez a Ana Sofia e a Alexandra vão cantar o trimantra. Ok. All right. All right. Wonderful. Oh, nice. Good. Muito bom. All right, wonderful. So let's go now. So then all we have to do is just go straight to Elena, and I'm going to unmute you and let you do the three mantra, huh? Okay. All right. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyasawasaram, Sopanchanamukaro, Savapavapanajano, Mangalaram cha Savesi, Paramanavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loyasawasaram. Esopanchanamukaro. Savapavapanajano. Mangalaram cha Savesi. Paramanavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loyasawasaram. Esopanchanamukaro. Savapavapanajano. Mangalaram cha Savesi. Paramanavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful, my dear. Thank you so much. Jai Sachidanand. Let's go to Marcia. Marcia Souza. Marcia. Souza. She is away, but she should be back. Saiu, mas deve voltar. All right. Okay. Marcia is busy. So we come to here. Carlos Arroyo. Carlos. He's also. Oi, Carlos. Okay. Carlos, oi.
Here, look at us. We need to see you. Oh, okay, he's arranging something. Oi, Jai Sachidan, Carlos. Oi, Carlos. Jai Satchidanand. Carlos, can you hear us? Você pode nos escutar, Carlos? Carlos cannot hear us. So let us go. Let us go to Consensia. Oh, and I want her to read the 9 columns, my dear Consensia. E a Conceição, por favor, leia as 9 columns. columns, querida. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento ou sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidanand. Satchidanand.
unmute myself. With these two natural offerings, Com essas duas oferendas naturais, yes, these two natural offerings, we enter the world of the liberated ones, you see. a gente entra no mundo dos liberados, dos libertos. Yeah. The liberated world E o mundo dos liberados was always there, sempre esteve aí. always there, but we were not aware of it. Sempre esteve aí, mas nós não tínhamos consciência disso. Let me see here and mute everyone, see if there is anybody else that's okay. Now, where are you, Carla? I'm going to mute you and see. Okay. This is we, and you and I were always liberated, but we were simply not aware of it, you see. Nós sempre estivemos libertos, mas a gente não tinha consciência disso. We were in the wrong space. We were in the wrong place. And we were in the wrong... No espaço errado, no lugar errado. Wrong space, belief, and understanding was the reason why we did not know that liberation was part of our being, you see. A gente não sabia que a libertação era parte do nosso ser porque a gente estava no lugar errado, com as crenças erradas. That was the bondage, you see. That was the bondage. And essa era a prisão da gente. And with the entry into the self, you see, with the entry into the self, you see. Com a entrada dentro do ser, we come into the space of natural liberation. A gente chega ao espaço da libertação natural. Natural liberation. Natural liberation means the word natural liberation, you see. As palavras libertação natural significa natural. Is sahaj moksha. Sahaj moksha. Sahaj moksha, you see. Sahaj moksha, a palavra. Yeah. Right. Is natural liberation is sahaj moksha, you see. A libertação natural é sahaj moksha. Between Elena, let's see here, between one of you, we need somebody to type the one in Portuguese. Is it? Virginia told that she was gonna do it. Okay, Virginia, você vai fazer? Okay, eu já estou fazendo. Tá. Wonderful. Ela falou que já estava. She says that she's doing it. Fantastic, yeah, wonderful. It's just fantástico. You see, Ótimo. It's just natural. You come into the space of the satsang, and all these efforts begin automatically. You see. Então, quando você vem no espaço da satsang, todos os esforços acontecem automaticamente. Yeah, we call it effort, and the word effort is something that does not belong in Akram Vignan. A gente usa a palavra esforço, mas é uma palavra que não cabe dentro da Akram Vignan. Effort is replaced by the word Purusharth, effort. Então a palavra esforço é substituída pela palavra Purusharth. Yeah, Purusharth. Earth is equal to meaning, okay? Meaning or substance, you see. What's the substance of being a Purush, you see? A palavra arte significa substância, é o significado.
Yeah, what is the significance of becoming the Purush, you see? Qual é o significado de tornar-se Purush? Then the answer is the Purush begins to remain in the vision of the self, vision, understanding and experience of the self, you see. Então, o Purush é aquele que começa a estar com a visão, a compreensão do self. Experience of the self, you see. E Vision. a experiência do self. You see, the experience of the self, you see. And to be the self does not require any effort, does not require for you to do anything, you see. You and I don't need... E estar no self não exige nenhum esforço. Yeah, it does not... Não tem uma exigência. To be a Marcia or a Nidhi or an Elena, you have to do something, you see, you know. Para ser a Márcia, a Helena, você tem que fazer alguma coisa. Yeah, and in closer examination of this one who is doing whatever he or she is doing. Num exame mais próximo do que essa pessoa está fazendo. A closer look at this person, you see, will amaze you, will begin to amaze you, you see. Vai te deixar impressionado. You see, when you will find that generally this one is used to someone helping you or someone doing something for you. But on a day when, say, you are by yourself and there is no one to help you, and then you will find that one that people identify as Carla or as Caio or as Santana will automatically find the energies to do whatever is necessary to get going, you see. Shuddha, could you please repeat? Yeah, so when on an ordinary day, there is always somebody around to help you. So, you know, you think, oh, if I don't do it, the person in the house will help me, you see. Então, no dia a dia, a gente tem sempre alguém para nos ajudar. Por exemplo, em casa, se a gente não pode fazer alguma coisa, alguém nos ajuda a fazer essa coisa. Or if I don't do it and the person in the house doesn't do it, the maid who comes, she will do it. You see, somebody or the other is always... Se eu não fizer isso, nem a outra pessoa que mora na casa, vai vir uma empregada e vai fazer isso. But on the day when the maid hasn't come and the companion or the person who lives with you is also not there and you are all alone and... Então, no dia que você não está fazendo, o seu companheiro, a pessoa que vive com você também não faz, a empregada também não vem. And even though you may be very used to the comforts of other people doing something for you, on such a day you will find that this one will end up doing whatever she needs to do, you see. Então, apesar de você estar acostumado a que façam por você, você vai chegar esse dia e você vai ver que é essa pessoa que vai ter que fazer isso. Yeah, on ordinary days she will say, oh, I can't do it, I don't know, I don't feel like doing it, etc. But on that day when you're all alone and you have to do it, you see. Então, quando tem alguém para fazer o que você fala, não quero fazer isso, não sei fazer isso, mas vai chegar um dia que você vai estar sozinho e vai enxergar que é você que tem que fazer isso. When you have to do it, then the energies automatically come for her to do it. You see, she will, at the end of the day, you'll say, oh, I did this and I did that and I'm surprised in myself. I could do it. You know, I can do it. I can do it. No dia que eu tiver que fazer isso por minha própria conta, eu vou receber energia para fazer isso e vou me dar conta de que, puxa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso.
Yeah. And so when adversity, especially when adversity, difficult situations arise, you see, then the Então, energies. especialmente quando surgem dificuldades, adversidades, aí então todas as energias. Yeah, then the energies come from amazing places, you see. You think you couldn't do it, but you'll find that all of a sudden the energies are there. Então, você imagina que você não iria conseguir fazer isso e que as energias vêm dos lugares que você não imaginava e é possível fazer aquilo. So observing this one, you see, this neighbor of yours whom the world identifies as Christina or Maria or Elena, you see, if então, you observando esse ser que está próximo da gente, a Maria, a Helena. Yeah. And studying the Prakriti, the components inside, the makeup, the way she is or he is, you see, studying it, not studying it, you see. Então, estudando como são essas pessoas, observando e vendo como é o Prakriti delas. You will find that he or she carries with her whatever is necessary to get things done. There is, not everything, but the critical things are always there, you see, always there for her to get things done, you see. Então, essa observação vai fazer com que a gente dê conta que essa pessoa tem tudo, pelo menos o crítico, o básico necessário para resolver as questões. Yes, my dear. If it is possible for you to arrange the light so that it shows a little bit on your face, then... Yeah, I know that, Shuddha, but okay, that's all right. Be comfortable. That's better. But don't. That's all right. Don't worry. You're fine have now. no options. I'm sorry. No, your option's fine. Now it's better. Yeah. So now we can see you more. Huh? Yes. Okay. All right. Yes. All right. We'd like to see you. We're all listening to you, so we'd like to see you. Yeah. Okay. And Estava pedindo para eu ajeitar lugar aqui que eu consiga, que a iluminação seja melhor, mas estava dizendo para ele que não tenho muita escolha aqui. Yeah, so we like to see you, and therefore we, so anyway, so coming back to this thing, you see, this is the Purusharth. The meaning of being the self is to be able to see what the makeup and the content of the Prakriti, you see, to be able to see. O Purush é ter a consciência, conseguir enxergar a parte externa e a parte interna do relativo. See the contents of the non-self. You see, contents of the non-self, the non-self being do não eu, né, do não self. Yeah, contents que não é alma pura. Contents of Alexandre, Danilo, Nalva. You see, you can see. O conteúdo see what's inside her. E você consegue ver o que está dentro do relativo. And that is how it is, my friends. You see, to be able to see it. Yes. And to be able to see it, and one more thing, to be able to see it and to accept it as it is the greatest Purusharth. Então, o maior Purusharth é ter a capacidade de ver e de aceitar como é. Yeah, and to accept it as it is, you see. To accept it as it is, you see. This is aceitar como é. Yeah, if somebody says, hey, you are a very angry lady, or you get very angry, the immediate reaction inside is, what, me?
You get angry. I don't get that angry, or whatever those reactions are, those are not called for anymore. You have to say, yes, you're right. The acceptance of the anger is the most critical thing. You see, somebody says something to you, accept it first as it is. You see. Então ele está dando um exemplo de se alguém chega para você e fala, nossa, como você é bravo, como você está com raiva, e a primeira coisa que a gente tende a falar, não, eu não estou com raiva, não sou bravo, e que essa perspectiva é de aceitar em primeiro lugar a raiva. Yeah, it is the most aceitação. Critical. You have to accept. If you don't accept it, that means you are going to continue to fight it. You see, you have to. The best way to get rid of anger is to first accept the fact that somebody is telling you that you are an angry person or you have anger in you. You see. Então a melhor forma de você se livrar da raiva é entrar em contato com ela e aceitar quando alguém disser que você está com raiva ou aceitar que você está sentindo a raiva. You see, Akram Vignan and this particular beautiful new science of liberation that we have all entered into means to get rid of all your ideas of idealism, getting rid of the ideas of being what is ideal and what is right and what is good in the eyes of the world. Get rid of that nonsense, you see. Então, ele está dizendo que a Akram Vignan, essa ciência maravilhosa, diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se livrar dessa crença de que tudo tem que ser ideal, que a gente tem que fazer, que as coisas têm que ser ideais. Yeah, you see, before the Gnanvidhi, we were all walking around thinking, this is how I should be in front of people, this is what is good, this is how it should be. And whenever that which is not so good expresses within you or shows up within you, you try to fight it. You see, you try to cover it up. You don't accept. Então, antes da Akram Vignan, o que a gente fazia era, quando surgia alguma coisa desagradável, difícil, inadequada na gente, o que a gente sempre fazia era lutar contra isso, querer mudar isso. Yeah. You see, this what you have placed these kind of certificates and of idealism. This is the way it should be on yourself, and that is a very difficult road to travel. That is. Então ele está dizendo que é um papel muito difícil esse de dizer que aquele comportamento, que aquele perfil ideal é algo que a gente precisa cumprir, alcançar. Yeah, and so all kinds of negativities that are there within the Prakriti, within this neighbor of yours. This neighbor is Alexandre or is Naiva, you see. That's the neighbor. You see, but what you say, within the neighbor, these negativities sooner or later will open up. And what is your reaction? You're still trying to fight it. You say you're not accepting the fact that it is there. Acceptance is. Então esse vizinho que é o nosso relativo, a gente ele está acostumado a quando vê algo desagradável, negativo, é querer mudar isso, lutar contra isso, e que o melhor a ser feito é a aceitação, aceitar tal como é. If somebody catches you lying and he tells you, I never expected you to do this, you lied, or you said you hurt that other person at that time. Yeah, you try então, to. Se alguém, yeah.
se alguém chega e fala que você mentiu e que nunca esperava que você tivesse mentido e tá impressionado com a sua mentira. Yeah, at that time, the first step is not to react in any other way. The first step is the acceptance that, oh, this is what this Prakriti has got. This is inside me. This is how it is. Yes, accept it, whether it is sexual, whether it is anger, whether it is anything negative. And Então, numa situação dessas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplesmente aceitar, não fazer nada. Ou seja, reconhecer a raiva ou o desejo sexual, qualquer coisa que surja, a primeira coisa para fazer é reconhecer. My friends, acceptance of what is inside us. You see? Meus amigos, é reconhecer o que está dentro da gente. Acceptance of it is the greatest step on the path of liberation. You see, you are accepting it. You're accepting and saying, this is how I am, in the relative, and this is how I am. This is how it is, what am I going to do? This is how it is now. Então, essa aceitação é o primeiro, é o maior passo em direção à libertação. É aceitar o que eu posso fazer. Eu sou assim, é assim é assim que é o meu Prakriti. Yeah, it is now for us, of course, because of the grace of Dada, we have separated from it. So it is much more easy. But even if you were not separated, the acceptance, people who accept, they are special. People who accept whatever negativities they have within them, accept it without fighting or blaming or covering up, okay? Without fighting, blaming, or covering up. Are special human beings, you see? Que são seres especiais, mesmo sem a ajuda do Dada, são aqueles que reconhecem, aceitam e recognize, acceptance and what? And without blaming the other, you see, without fighting it or blaming the other person. Fighting, yes. Sem lutar contra ou sem culpar alguém pelas suas falhas, já é uma pessoa especial, mesmo sem a ajuda do Dada. E para nós, o Shuddha disse que para a gente já fica mais fácil, tendo em vista a ajuda do Dada Bhagwan. You see, where does the Dada Bhagwan come in here? I don't know. Anyway, this is, of course, because of Dada Bhagwan we are separated. But acceptance, my dear, acceptance, you see, my friends, is liberation. To accept it as it is. Accept it as it is liberation. A aceitação de como é a libertação. A aceitação é a libertação. There's not the slightest attempt to change it, cover it up, manipulate it, fight it, you see? None of that. Acceptance is awareness. Aceitar como é. Aceitar é consciência, é não fazer nenhum esforço para mudar, para lutar contra, para culpar alguém por aquilo que a gente está enxergando. Então é aceitação. And when you begin to accept it, then you will be able to see it as it is, you see. Excuse me. Então, à medida que você começa a aceitar, você passa a enxergar tal como é. You're not trying to change it according to the way your grandmother taught you. That's wrong, that's shameful, that is sinful. None of that. You see, you're not
You're Você not. não está tentando, não tá tentando mudar algo de acordo com o que, por exemplo, sua avó falou, dizendo que não, isso é feio, isso é errado, é para ter vergonha disso. Você Or what? Yeah. aceita tal como é. Or what your friends will think about you, or or what it is. Ou então o que os seus amigos vão pensar Yeah. disso, vão pensar de você. You're not going to proclaim it once you find out, once you know what's inside, you're not going to tell the world, oh, look, this is how I am, or this is how I am. No, that's not the point. The point is... Então, você não vai proclamar quando você também via algum erro em você, você não vai sair dizendo que você constatou isso, que você está errado naquilo. Não é essa a questão. Acceptance is much more subtle and and at a very special level it is associated with a tremendous relief. You see, Ele está dizendo que essa aceitação ela é num nível muito sutil e ela tem muito mais relação com se aliviar ao constatar isso. Tem relação com o alívio. You don't blame your teachers or your parents for your upbringing or your circumstances about the way you grow up, with your bad habits, you see. You are Você não vai culpar sua família, o professor, pelos maus hábitos que você tem, pelas coisas ruins que estão dentro de você. Você não vai encontrar culpados nisso. You stop secretly admiring the so-called people who are just right and proper in this society. You see, there is no such person. There is no such human being right and proper in this society. You see, they are all... Então você não vai ficar admirando essas pessoas que são tidas na sociedade como as corretas, as melhores. Você também não vai ficar admirando-as assim. Yeah, it is, we have a proverb in our language that, you try to keep up appearances by, slapping yourself. And when you slap yourself, you see blood will come to your cheeks and therefore it will appear red, you see. And so it will appear good. Yeah. Então, ele está dizendo que Shuddha, I'm sorry, I didn't understand. In other words, it's equivalent to slapping yourself so that you will look good. Your cheeks will look now, it's got some energy and blood in it. Ele tá comparando isso a você dar tapinha no seu rosto para que apareça que você está corado, que você está num estado bom. Yeah, these are all natural things happen as children. When we were children, we were so-called innocent. We did not have this deception of sexuality within us. You see, sex had not arisen within us, so we played innocently with each other. You see, as children. Então, quando nós éramos crianças, a gente tinha essa inocência, porque ainda o sexo não tinha surgido essa decepção para a gente. Então, a gente conseguia viver nessa inocência. Yeah, so we used to play with non-living toys, toys. Any toy, we would get interested in it, you see. The boy would have his toy, the girl would have her toy, and life would go on, So então, a gente brincava, o menino brincava com seu carrinho, a menina com a sua boneca, e a vida continuava, né? And then as adults, they start playing with living toys, human beings, you see. A man with a woman, you see, and a woman with a man. Quando a gente vira adulto, a gente começa a brincar com brinquedos vivos, né? Yeah. Então, o homem começa a brincar com a mulher começa a brincar com o homem. Yeah, it is happening to the non-self complex. The sexual energy has arisen in the non-self complex. You see, that is how it is. So they play now. Instead of playing with toys, you see, objects, they're playing with bodies and living toys. Another adult. Então,
quando a gente fica adulto, a gente brinca com outros seres vivos, né? And not realizing that Ao invés de brinquedos, ao invés de usar brinquedos infantis, a gente usa outras pessoas. And so they enter into the world of kashais, you see, anger, pride, deceit, greed in the process, you see. E aí a gente entra no mundo dos cachais, da raiva, orgulho, manipulação e ganância. And when the sexual drive kind of comes to an end, where the biology kind of dies down, then they play with principles, you see. E quando a parte sexual é perdida, aí a gente começa a brincar com princípios. Yeah, and philosophy and philosophy. E filosofia you know. Yeah, but these are just toys only, you see. These are all toys. Mas isso são só brinquedos, nada mais do que brinquedos. These are just talks, you see. These are just talks. They continue. And they continue until one comes to accept it as it is. This is how it is. You see, this is the content. E isso fica acontecendo até que se aceite que é assim que é. Isso é como é. Yeah, there is no right and there is no wrong. There is no good and there is no bad. You see, it is how it is. You see. Então não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. É como é. There is no opinion about it, and opinion arises because of the fight that begins, that is against accepting as it is, you see. Então a opinião surge contra o fato de você ser... Yeah, it's Can you repeat, please? I'm sorry, opinions arise because of this fight that does not allow you to accept it as it is. É que a opinião surge diante do fato de a gente não poder aceitar as coisas como elas são. Yeah, the fight is not with anyone else. The fight is with your own self. You see, you are not accepting it as it is, whatever it may be. It is not the other thing outside. It is this one, this complex of content that people identify as Alexandre, Virginia, you know, this complex, you see, this complex. Então, a opinião surge pela não aceitação desse complexo que é a Virgínia, cada um do nosso relativo. Yeah, it is, you know, so it is reflect upon this thing about the acceptance, my friend. The acceptance. Então ele está dizendo para que nós reflitamos sobre essa aceitação do nosso relativo tal como ele é. Acceptance arises from a mature view towards life as it unfolds in front of you, you see. You know, a mature view, it's part of wisdom, part of this wisdom. Então, aceitar as coisas como são é sabedoria. Yeah, you know, and inability to accept has resulted in Dada giving us these 4 fundamental facts, foundations of liberation, which is adjust everywhere, avoid clashes, you see, whatever. Então, Dada nos deu esses 4 fatos que fazem com que a gente aceite as coisas como elas são. Então são avoid clashes, Avoid clashes. The first one. Evitar conflitos. Evitar conflitos. Okay, then adjust everywhere, adjust with everyone, you see. Ajuste-se a tudo.
whatever has happened is justice. You see, is natural O que justice. quer que aconteça é justiça natural. And in all of these, if there is any sense of suffering, then the fault is of the one who is suffering. The fault is of the one who is. Se dentro de tudo isso houver sofrimento, então a falta é do sofredor. So dentro desses quatro princípios. Yeah. So my dear friends, you see, this acceptance is something that we all, as the awakened ones, the enlightened ones of the Gnani Purush, you see, awakened ones and the enlightened ones. Essa é a aceitação daqueles que estão despertos e iluminados. Yes, the free ones. Os que estão libertos. For us, this is the greatest message, you see. And então, para nós, essa é a maior mensagem. And it is amazingly reinforced by the knowledge of scientific circumstantial evidences which we all have received from our Gnani. You see, Então, isso é incrivelmente visto, percebido pelas evidências científicas circunstanciais. Yeah, you see, in other words, even it is amazingly in a dynamic sense, in an active sense. You would have difficulties if what was in this prakriti was static. You see, in other words, if what was in the component makeup of this non-self complex was static, was always like that, then you'll say, oh my God, how can I handle this nonsense, you see? But então, se o nosso prakriti fosse algo estático, né? Então, aí ia ser muito difícil. Como é que eu posso lidar com isso? Mas a verdade é que as coisas são dinâmicas. Yeah, but it is like se transformam. It's like a cloud, you see. Today it looks very bad, and then tomorrow you'll say, what? Oh, and it's gone, you see. So então, it is. É como se fosse uma nuvem. Isso é como se fosse uma nuvem. Então hoje tá nublado, tá escuro, o céu parece muito difícil. Amanhã essa nuvem sumiu e aparece Yeah, today your secret is out, some secret that you don't want others to know about, and you're worried about, oh, what will happen if people know about it. But people, they eat, drink, go to bed, and get up in the morning and do the same thing the next day, you see. So people don't have time to worry about you or to think about you. Então hoje alguém contou para outro sobre um segredo seu, não precisa se preocupar. Essa pessoa que contou vai, dorme, no dia seguinte acorda e não vai nem mais estar pensando em você. Então they're so preoccupied with their own problems that they don't have time for anyone else. They might give opinions, or they might say, wow, all this happened, but who cares, you see? So this is something that you yourself has imposed on yourself. You are imposing on your own self, you see. Então essas exigências é a gente que impõe para a gente mesmo, porque quem quer que esteja dando uma opinião, falando alguma coisa da gente, no dia seguinte aquilo já não tem mais importância. Yeah, Shuddha Bhagwan. So this is how it is, acceptance. This will be a good beginning as we come into our Siddha Stuti part, which is, of course, absolutely magnificent, and we will come into that. We'll come to that in about after a 5-minute break. Shall we do that? Shall we do that? Então, Shuddha diz que essa introdução dessa aceitação vai ajudar para a gente
continuar daqui a 5 minutos o Siddha Stuti. 5 minutes. Yes, Okay. Shuddha? Oh, yes, my dear. 5 minutes, huh? Yes? Is Yes, that yes. what you said? Yes, 5 minutes. Então, em 5 minutos a gente retorna. Okay. Jai Satidana. Jai Sachidanand. Thank you.
Okay, my dear. So, Então, just remind me everyone that they should feel free to be part of the group. Anyone wants to share or say anything, they're most welcome. e aí o Shuddha está dizendo que para que qualquer um que tenha vontade de falar alguma coisa ou escrever alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade. Yes. Okay, so I'm going to share the Siddha Stuti part. Então agora ele vai dividir conosco a parte do Siddha Stuti. And let me see where it is. Yes, okay. There we are. Então, deixa eu ver onde está. And that is on page 27. This Então, was, isso está na página 27. and it begins with the heading to remain in Swabhav is Swaramanta. Now, I realize that there are a lot of these words, Indian words, but you see, they're very common words and they're very special. So, again and again, I'm going to give you the meanings of them, okay? Então, ele falou desse título, né? Permanecer no Saba e Swaramanta and Swabhav. Swaramanta and Swabhav. Oh yeah, Swabhav. Now Swa means Swa always means the self, you see, as Swa. Swa, wherever Swa sempre significa o self, o eu, a alma pura. Yeah, and the opposite of Swa is par, like par. Per, P-A-R-A. Per means non-self, you see. P-A-R-A means... E aí o contrário de suave é per, que significa o não eu, o não self. Yeah, so swa per, you see. So that's one thing. Then swa, and then ramanta. You see, so if you take away the word swa from this ramanta means to play in it, to dwell in it, you see, to dwell, to be in it. E ramanta significa duelar. Yeah, so you can be in the ramanta of Carla, or you can be in the ramanta of the self, you see. You can be in the play of the self, or you can be in the play of also Carla, I'm sorry, Shuddha, the play? Play. What we are doing from morning till evening is just playing, isn't it? It's just a play. Assim, like a então drama. Você pode estar no papel. Yes, I see. Você pode estar no papel eu posso estar no papel de Carla ou eu posso estar no papel de alma pura. Yeah. Carla is nice to someone, Carla is upset with someone, Carla is happy with someone, Carla is neutral, all of those things are happening. And you can see this is all the play of Carla, ramanta of Carla. Per,
P-A-R-A, per ramanta, you know. Então, esse ramanta, a Carla está chateada com alguém, está feliz com alguém. Então, todos esses papéis, esses papéis são esse ramanta. Let me stop share and just double check and see where the sound is coming from. Ele vai tirar o som de onde esteja vindo. Let's see here, mute everyone, and then I will unmute you, my dear. Okay, and then let's share again. And então agora ele emudeceu todo mundo. All right, now. Voltar de novo pro... All right, now this is the heading is very interesting. To remain in swabhav is swaramanta. Now, então permanecer no swarbhav é swaramanta. Yeah. Now, dwelling as the self, which means I am the self as capital, and these are my intrinsic or natural properties for such envisioning to take place, meaning to remain in the swarup, the state as the self, and swabhav means the natural properties of the self. That is swaramanta. This is the definition. So let you read that, okay? Então, a morada como ser, eu sou o ser e estas são as minhas propriedades intrínsecas que tomam lugar na visualização. Isso significa permanecer em swarup, estado como ser, e swabhav, propriedades naturais do ser. Isso é swaramata. In simple terms, you see, when if you see something and you say, I want this, that means you are in the ramanta, in the swabhav, or the properties of I also Carla and I want this. You say, I'm Carla and I want this. Whereas if you say, also I'm a pura, I'm pure soul, and I am the blissful knower of what is going on, then you are in swaramanta. You are in the, you are not only being the self, but also you are using the properties of the self. Sorry, it was long. Yeah, Yeah, it was. If you could repeat. Okay, so like there are two ways. If you say if you see something, like if you see something, today if you see something and you say I want this, okay. Então, Now, se eu vejo algo hoje e eu falo, eu quero isso. Then you are. Desejo isso. Then means you are in the nature. You are in the nature of I also Carla and I want this. Carla is saying I want this. You see? So então, you are in eu estou no estado natural de eu sou Carla e eu quero isso. So that is called the you are in the nature of Carla. Carla also has nature, and that's called Carla's swabhav. And then Amapura has the nature, and that is called Amapura's nature. You see, so there are two natures, two states. You see. Então ele está dizendo que existem dois estados naturais. Um é o estado natural da Carla, do relativo, e o outro é o estado natural da alma pura. Yeah, the nature of Carla is to desire. You see, I want this, and to act upon that desire means on the basis of the desire you say, okay, I'm going to go get it. You see, so first the desire. Então, o estado do relativo é o estado do desejo, né? Eu quero isso, a Carla quer isso. Yeah, so esse é o estado natural. It is a part of the nature, swabhav of Carla to have desire, whether it is, whatever the desire may be, the desire is part of the nature of Carla. And
to know that is the nature of the Amapura. You see, the swabhav, or the nature of the Amapura. I also Amapura, and I know that Carla wants this. Então, o estado natural da Carla eu quero alguma coisa. E o estado natural da alma pura é o desse de observador. Então, é aquele, o estado natural da alma pura, do self, é aquele que vê o estado natural da Carla, ou seja, vê o que a Carla deseja. This is very important. It is, you should not get lost in believing that the desire is yours, you see. Believing that the desire is yours gets you into trouble, gets you confused, you see, and makes you slip. É importante a gente não perder a perspectiva de que o desejo é nosso, né? You remember we said, just a while ago, the toys are changing. As the little children, the toys are different. As adults, the toys are different. And as old people, older means senior people, the toys are different. Okay? Então, como ele estava dizendo, o que a gente disse no começo, que os brinquedos mudam, né? Então, enquanto as crianças brincavam com brinquedos inanimados, a gente está brincando com outros seres vivos. So one is called the swabhav of the Prakriti. You see, it's the nature of the Prakriti. And then there is the real swabhav of the self, you see. So there are two types of natures. Nature of the non-self, the Prakriti, and then nature of the self, the Amapura. Então, ele está dizendo que existem duas naturezas. A natureza do eu relativo, que é o Prakriti, e a natureza do the ser self. Real, que é it is to be the observer, isn't it, Shuddha? Yeah, it's to know. Yeah, I am the knower and the seer. That is the natural property of the self, you see. As capital então, self. Que é essa a natureza do self com letra maiúscula, é ser aquele que vê e sabe. Now, did you read this Portuguese part? This yes, part? Yes, okay. Did. So we go to the next one. When attentive awareness of the self, okay, prevails constantly. Very critical sentence here. When attentive awareness of the self prevails constantly without becoming interrupted for even a moment, then it is considered ramanata. Now, that is the highest and the final definition. Only your swarup, Dada says, is swaramanta. Swaramanta means dwelling in the absolute self, and dwelling in the non-self means dwelling in the there should be in here, dwelling in the pudgal, dwelling in the temporary. Dwelling in the temporary is worldly life, and dwelling in the permanent state is liberation. Okay, so let you read this now. Então, quando a consciência atenta do ser prevalece constantemente, sem tornar-se interrompida por um momento sequer, então ela é considerada swaramata. Somente o seu swarup é swaramata. Swaramata significa morada do ser, do absoluto ser, e morada do não ser significa morada do pudgal, morada do temporário. Morada no temporário é a vida terrena, e morada no estado permanente é a liberação. Now, I'm just going to stop sharing because I just want to, again, pudgal, you see, is equal to non-self complex, okay? Pudgal. It's a very special term used by Lord Mahavir, pudgal. Então, a palavra pudgal é uma palavra especial usada pelo Lord Mahavir, que é o não-self. You see, it is made up of two words, Puran plus... É feita de duas palavras, Puran
mais... And galan, puran, galan. So if you take the first two, and if you add the two, somehow it ends up as pudgal, puran and galan. Puran, it means filling, okay? Puran means filling. Da palavra pura, que significa and preencher. And galan means emptying, you see. Galan means emptying, you see. E galan significa esvaziando. You see, these body complexes that we are seeing in this satsang, the 32 of us here, okay, these are all pudgals. You see, these are all pudgals. Então, todos esses 30 relativos, mais ou menos, que a gente está vendo aqui nessa satsang, são todos pudgal. Today they appear like this, but if you don't drink water for 4 or 5 days, and then if you come on Zoom again, what would you look like? It will have shrunk, you see. This body complex would have shrunk. Então vamos supor que a gente fique 5 dias sem beber água e a gente volte para satsang, esse pudgal, esse complexo vai ter encolhido, vai ter murchado. Yeah, if you don't put food in the body will waste away, you see. But you see, so it is this continuous flux of, it is on its own, after 6 and 7 hours, it will want something inside, you see. It wants something to come inside. Esse corpo, se você não der comida para ele, em algumas horas ele vai pedir que algo seja, que algo o alimente. And the mind too is filling and emptying, at breakfast, it's not enough for him to have a toast and a coffee, and some cheese or whatever he has for breakfast. He also has to have the newspaper, and even though his wife is sitting on the table, he ignores her because he wants to fill up the mind with what's going on. He says the mind also needs that food. Quando você tá tomando quando ele está tomando café da manhã, então o corpo dele vai precisar de café, de uma torrada, e vai precisar também, a mente dele vai precisar também de um jornal e eventualmente a companhia da mulher para tomar café com ele. Yeah, but you see this. Ou seja, preencher. And then after a while, preenche a cabeça. And on the basis of reading the business pages, he will execute his decisions, or maybe in these days they don't read newspapers, they look at their cell phones, right? But whatever, in my days they used to read newspapers. Open up the newspaper. Então ele está falando que a partir da leitura do jornal, ele vai tomar algumas decisões, e que aí ele brincou que no tempo dele o que se fazia de manhã era ler o jornal. You see, but now they're looking down too much, you see, so they've got something in their hand, their cell phone, they look down, and pretty soon at a much younger age they're going to develop cervical arthritis, neck problems. Aí ele está dizendo que nos tempos de hoje, as pessoas estão sempre olhando para baixo e olhando para o celular, e que mais para frente vão desenvolver problemas no pescoço de tanto olhar para baixo. Yeah, and you see, when they try to get up, you see, they've been sitting for so long, getting absorbed in different news, that when they get up, they are deconditioned, their muscles ache. Even at a young age, their muscles ache, and they say, what's going on? Então eles ficam tanto olhando lá as notícias no celular, lendo tanto celular, que mesmo tão jovens, quando eles levantam, por terem ficado parados tanto tempo, o músculo deles dói. Why? Because they have been so absolutely focused that they stop receiving the signals from their muscles and their joints. You see, their joints are saying, please pay attention to me, but they are more interested in the news, you see. Então, as juntas desses jovens estão lá gritando, preste atenção em mim, mas esses jovens estão mais absorvidos em ficar voltados para o celular e não escutarem essas chamadas do corpo.
So the mind and the body, and then there are the words also. The words also get filled, and then what was filled get emptied, you see. So whatever, you can only speak what was filled in the last life, you see. So even this was taped. All of this was taped, you see. Então, tudo aquilo que o nosso corpo, aquilo com que o nosso corpo se preenche, a nossa mente se preenche, as palavras se preenchem, tudo isso que estava... Yeah. Can you repeat it? Of the words? The words are also, you know, whatever is words a person speaks, that is also part of what was filled in the complex, and the non-self complex in the last life, and that is what they will end up speaking in this life. Tudo aquilo que a gente fala é aquilo que foi preenchido na nossa vida anterior, no complexo do não-self. Yeah, if one is not self-realized, like you and I, then e se a pessoa não se tornou iluminada como você e eu, and then there is new feeling happening in this, you know, a new complex is então, being. Novo complexo, um novo preenchimento acontece para essa pessoa. Whereas for all of us, we know whatever is happening is discharging or galan. It is called galan. It is, you know, the pudgal. Enquanto que para a gente, tudo aquilo que está acontecendo, a gente sabe que é o galan, que é esse esvaziamento. Yeah, the non-self complex is discharging. You see, now it's very interesting. Coming back to this sharing part, you know, where we were reading, okay? Então agora a gente volta para essa parte que a gente estava lendo. You see, you are dwelling in the non-self means you are dwelling in the pudgal, dwelling in the temporary. Now you and I know that this thing is simply discharging for all of us, you see. Whatever it is discharging. We don't need to dwell there. We don't need to dwell there. We don't need to be there. Então essa morada do não-self é essa que a gente sabe hoje em dia. Did I share it? Did I share it? Can you see it? No. Okay, now, all right, now. You did not. Okay, I'm sorry. Okay, now, do you see it? See this one here? It says here, and dwelling in the non-self means dwelling in the pudgal, dwelling in the temporary. We read that, right? You see, you and I don't need to dwell into now that which is discharging. You understand? No, Shuddha. I'm sorry. Okay. All right. Well, whether you become Carla or not, Carla will continue to unfold according to what was filled in that prakriti from past life, you see. Então, o que quer que aconteça com a Carla vai ser aquilo que foi preenchido na vida anterior, né? Que foi o prakriti dela originado da vida anterior. You see, are you Carla or are you Amapura? Aí ele está me perguntando, você é Carla ou você é uma pura? Okay, I am a pure soul. Okay, so in Carla, eu respondi que eu sou uma pura. Are you aware that Carla gets up in the morning and goes to bed in the evening, and in the interim period she will do whatever gets done? You're aware of that, right? Então aí ele está dizendo que a Carla levanta de manhã e faz o que ela tem que fazer e volta à noite e volta para casa e vai dormir, que ela faz o que ela tem que fazer. But even though you are aware of this, sometimes you become Carla because you say, I am upset, I don't like this, I am tired, all of those things, you see. Now, e apesar
da gente ser autorrealizado, tem vezes que a Carla que é só a Carla, que ela não fica nessa condição de que sabe e que vê. Yeah. Okay. Just by saying I'm tired and I'm upset, does it make any difference? E por dizer eu tô cansada e eu tô chateada, faz alguma diferença? Yeah. I think so. What do you mean? Let me just. What difference does it make when you say I'm tired and upset? Where are you? Say if you say okay. Say if you say I'm tired and upset. What difference does it make? What difference does it make? No, it doesn't make any difference. Yeah. On the contrary, the difference it makes is that you feel bad. That's all. Mm-hmm. Does it prevent Carla from taking the rest that she needs? If she's tired, she is going to ultimately take whatever rest she is going to take, right? Mm-hmm. So just by... O Shuddha está dizendo que quando eu estou cansada e simplesmente se faz diferença eu saber que eu estou cansada. I'm sorry, Shuddha. I think I am tired and I cannot translate this part very well. Well, no, it's an important concept. Here, let's see here. Alexandre, you want to help here? Alexandre? Okay. Okay. All right. Yeah, see, it's an important concept. Whether or not you... See, whatever Carla is going to do from morning till evening is going to happen. That is the first awareness, you see. This is vyavasthit. Well, more before even if you say vyavasthit, you have to say you are aware that whatever Carla is going to do from morning till evening is going to happen. Is it not? Whatever she is going to do is going to happen. Yes. So you say it in Portuguese now. All right. O Shuddha está falando que o que quer a Carla tem o conhecimento, a percepção de o que quer que ela faça durante o dia, pela manhã, o que quer que ela faça, que ela venha fazer, vai acontecer. Yeah. Essa é a percepção. And the question is, if you say whether you say I am tired and I am upset, is it going to make any difference in terms of the activities of what Carla is going to do? Então, se você fala que você está cansado, você está ansioso, isso vai fazer alguma diferença no que a Carla vai fazer? You see, this is an important thing to concentrate on. You might complain, but at the same time, if somebody important comes in and then somebody say Carla is feeling tired, but her mom comes in, and mom is older and mom is not as strong as, I'm giving an example, and as Carla. All her complaints will go away and she will say, Mom, what can I do? Let me do this and let me do that. Completely changes, you see. All her complaints of fatigue changes because mom has come, you see. So you're saying that by the appearance of her mom, her attention get out of these complaints. Yeah, right. In other words, just a while ago she was complaining, maybe to someone else, but as soon as somebody important comes in or somebody that she cares about a lot, and her complaints will stop and she will continue to do much more than she would have done otherwise, you see. Ok, let me translate. O Shuddha falou que é o seguinte, é importante a gente concentrar nessa situação. Se você reclama, vai ter alguma impacto nas atividades. Aí ele deu o exemplo, a Carla está lá reclamando das coisas e fazendo as coisas. Aí aparece uma pessoa muito importante, como por exemplo a mãe dela, alguém que a gente tem muita conexão, e a cabeça dela muda, eu tenho que fazer isso para minha mãe, e aí ela acaba fazendo mais coisas do que ela estava planejando fazer. In front of somebody that you love
and somebody that you care for, all of a sudden you will do so much more. You see, and even if the other person says, please sit down, you're doing too much, you say, no, nothing, I'm fine. You see, this is the nature of this prakriti, you see. This is the nature of this prakriti, the swabhav of the prakriti. And by saying what you did is not going to make the difference. Yes, after mom leaves, you're going to, you crash, or maybe you lie down and do whatever you need to do, but Carla will get her rest. These additional statements is the interference, you see. These additional what, Shuddha? Statements, I'm tired, I'm upset. You see, because does the body complex say I am tired? The body complex simply just sends you the signal saying, oh, the body complex simply sends a signal, you see. Ok, let me translate. O Shuddha está falando, quando aparece alguém que você se preocupa, alguém que você ama, você vai fazer até mais do que é necessário. Ele fala, essa é a natureza desse prakriti, o bal dele. Dizendo que você está cansado, ou você está estressado, não vai mudar as coisas. Esses estados, essas coisas que a gente fala, são interferência. Então, ele diz o seguinte, na verdade, quando você tem essa pessoa que ela me faz, essa é a natureza do prakriti, isso que faz com que você faça as coisas, você muda o seu... Você acaba fazendo mais, como ele já falou, por causa do prakriti e do baal do prakriti. Yeah. Now the prakriti may say, the non-self complex, Carla may say, oh, I'm tired and I am upset. But you see, then the mother leaves at the end of the day, then you will be able to see that. But you are not saying this. Do not believe that. You see, you are saying it, number one. But more importantly, your energy should not be saying, I am tired. Your energy should be, I am aware that right now she is complaining. And then also, when the mother was around, she had all the energies again. What happened? You're the knower of both of these states, you see. Então, ele está falando o seguinte, o prakriti pode até dizer, eu estou cansado, eu estou estressado, mas quando a mãe vai embora, você tem que ter a percepção que você não é isso que você está falando. Não a sua energia não deveria estar com o prakriti. A sua energia é a energia da alma pura. Então, você devia estar vendo isso com um certo afastamento, que é a separação. Você não está dizendo que você está cansado e você está estressado. Porque quando aquela pessoa vem, você manifesta a energia. Então, você não está. É o prakriti que está cansado, está estressado. Yes, this is the essence of the Siddha Stuti. The most important essence of the Siddha Stuti statements is that you become what you envision. You automatically become what you envision. The moment you say, I'm tired and upset, you are going to feel upset. You see, Carla is going to feel even more tired and upset. Whereas if you continue to be aware that Carla is tired and maybe she is upset, you see, but you see, then the mother came and all of a sudden she got all these energies. You see this, you begin to study and learn from the prakriti. You see, you begin to learn from the prakriti, the non-self complex. Então, o Shuddha está falando o seguinte, isso é a essência desse Siddha Stuti. Você se torna aquilo que você vê. Então, quando você diz que você está cansado e você está estressado, então você vai ficar cansado, vai ficar estressado. Mas quando você diz de forma diferente, então vai estar diferente. Então, essa que é a natureza do Siddha Stuti, que você começa a estudar e aprender do prakriti. Yeah, this envisioning is like
like an instant. It's like a second. The moment you say, "Oh, I'm tired," you are gone. Your energies have gone from ramantata, swabhav, the self nature of knowing, into the Puran Galan part. You see, the filling, emptying complex again. You see, you have slipped. And this is the most important thing that we all need to be very aware of in this satsang, you see, and learn from Dada. This is what Dada is telling us, you see. Ele está falando que esse envisionment, que é essa visão, ocorre em questão de segundos. Então, você vai do Atmaramanata do Swambhav rapidamente. Então, é isso que é o maior aprendizado que o Dada está falando aqui, que é você observar isso e não deixar essa conexão acontecer. Essa visão do Prakriti. Yeah, we began with Carla by saying, is it necessary? Is it necessary for you to say anything? It is a question of for you to say anything, because, we are doing the splitting that this is the non-self and this is the self, but the self is only one. The self cannot be in two places, you see. You cannot be the Amapura and are also saying, oh, I am this, I'm feeling bad. Either you are the Amapura or you are feeling bad. One of the two. Take your choice. O Shuddha falando, é necessário a gente falar alguma coisa? Não, na verdade, não. O que acontece é que o self não pode, o ser não pode estar em dois lugares. Ou você é alma pura ou você é o relativo. Yeah, you see, relative, you don't, we have been separated from the relative. You see, we do not become the relative anymore. We slip into the relative because of the lack of the precision of our purushartha, because of who we are, you see. We no longer, this is the important thing. Ok. Nós temos que estar separados do relativo. E essa queda que a gente se identifica com o relativo é a falta da precisão do nosso Purushartha. Então, a gente tem que melhorar a precisão do Purushartha para a gente ficar no ser e não se identificar com o relativo. Yeah, you see, we don't need to give. This is actually to the pudgal. This somehow we slip from our purusharth. I am the purush. You're no longer Carla. You're no longer a woman, nor are you a man. You are the self. You see, you are the self. You can't say, oh, I'm a woman, I cannot do this, you see. None of this nonsense anymore, Women can do amazing things compared to men, but the energies come from a higher source, you see. O Shuddha está falando o seguinte, a gente não pode mais escorregar e sair do Purushartha. Você é o ser. Então, você não pode mais dizer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ele falou, você é uma pura, então você tem todo o poder, e ainda fala um exemplo que a mulher ainda tem mais capacidade de fazer isso. Então, quando você se identifica com a alma pura, a energia vem. Yeah, what is happening to the pudgal, the filling and the emptying complex, what is happening to it? You are trying to become the owner of it again, and you're a temporary owner only. It's a temporary confusion and a temporary suffering, but it is not a permanent suffering anymore. Otherwise, we might as well not have this satsang, you see. It is only a temporary feeling, oh, I'm upset, I'm feeling this way, etc., you see. O que acontece com o pudgal, então? Ele tenta se tornar de novo o possuidor. E aí ele entra na confusão, tem a confusão e o sofrimento. Só que esse sofrimento, essa confusão é temporária, porque você vai voltar para a situação de alma pura de novo.
We have been permanently, absolutely, forever, eternally, use whatever words you want to use, separated from this complex that is always around us, you see. From morning till evening, it's with us. This is what we've got, This is what we are. And, the first half was, let's accept it first. Let us accept it, If it is tired, if it is aching, just know it. Just know it. O que o Shuddha está falando é que a gente agora está permanentemente separado do pudgal. Então, ele fala, você pode usar qualquer palavra, mas isso aconteceu e agora nós estamos separados. E essa questão de estar cansado, estar desanimado, alguma coisa assim, você não tem que ficar identificado com isso, você só tem que saber isso. É observar, saber isso e pronto. Você está separado. And this knowing, my friend, this knowing is to be in Swabhav. You see, this knowing is to be yourself, you see. I also, Amapura has now got a new meaning. You and I know that it has been a long day, and this one is tired, or this one is sleepy, or this one is anxious, or whatever may be going on, you just know that. Esse saber, né, esse conhecimento que o relativo está cansado, chegou no final do dia, já tá bem esgotado, isso aí é a parte do Swabhav, é estar no ser. Então, a questão de eu sou alma pura é ter esse conhecimento de observar o relativo, mas não se identificar mais com ele. And you have already read, my dear, that, to remain continuously in this, you see, without even slipping for 1 second, that is the definition of swaramanta. That is the state of the Gnani. The Gnani is like that, you see. The Gnani is like that, and that's where we are all going, you see. That's where we have to be, you see. How are we going to be that way if, we interfere morning till evening by saying this thing, or, interfering in the non-self complex, you see. Pois é, o Shuddha falou o seguinte, essa situação, o Atmaramanata quer permanecer continuamente na alma pura, é ser como Gnani. Mas como é que a gente vai chegar no nível do Gnani, se ficamos interferindo no complexo relativo? Ficamos identificando com isso. Então, a situação é ficar em Atmaramanata, permanecer continuamente na alma pura. Yeah, it's coming. It's all slowly happening to all of us, my friends. It is happening to all of us, but it is not going to happen in any other way except the exact understanding, you see, of the mistakes that are happening. The mistake is this wrong chintavan, the wrong visualization, you see. That's a mistake. What's the word, Shuddha? Chintavan, or here I'll give it to you. Chintavan, visualization. All right. Então, o Shuddha está falando que essa situação do Atmaramanata, ela está vindo, ela vai vir devagar, vai estar acontecendo, mas só não vai acontecer se a gente ficar com esse erro, com essa visualização errônea do ser, que ele está falando que é o Chittavan errôneo. Yeah, the body is not saying, I'm tired. The body is not telling you, oh, Shuddhatma Bhagwan, tell the world I'm tired. The body does not need that kind of help, you see. But
it's the old habit. Oh, I'm tired, I'm upset, leave me alone, I am going to bed, etc., etc. Do so many things, you see. Ok, o Shuddha falando, o corpo ele não está falando, alma pura, eu tô cansado. É apenas um velho hábito dele. Eu tô cansado, não me incomoda, eu quero ir para a cama. Isso aí é um velho hábito. Então, a gente tem que perder isso. Yeah, I mean, these are all words that we, and if it does that, if there is this habit of saying this thing, then amazing awareness is required that Carla is saying this. And I'm using Carla as an example only, but it applies to all of us, you see. Essa fantástica percepção, ela está acontecendo. E ele falou, eu só estou usando a Carla como um exemplo. Yeah, you understand, my dear Carla? Is this? I hope this is a little more clear, huh, Carla? Is this clear? Do you still have any doubts about this? No, I understood it, Shuddha. Yeah. I did understand. This is what Dada is talking about, the first two paragraphs that we read, he is saying that remain in the qualities of the self. To remain in the quality of the self is called swabhav, you see. And to be there continuously is to play in the self, to play in the self, you see. Mm-hmm. Então é isso aí de permanecer no swabhava, que é o que o Dada está falando nesses dois primeiros parágrafos. Permanecer na qualidade do ser. Ficar, ele usou a palavra play, que pode ser brincar ou operar no ser. Mm-hmm. Now I'm just going to share some more of that so that we can read a little bit more. Agora a gente vai ler mais um pouquinho. Yeah, and the next one is, if I am pure soul, remains constantly in awareness. Okay? And one sees others as pure, that is called Shuddha ramantata. This is another new word, Shuddha ramantata, pure play, you see. Se eu sou alma pura e permaneço constantemente na consciência, e você vê os outros como puro, isso é considerado Shuddha ramantata. Yeah. Now that dwelling is considered dwelling of the self. Wow, what an amazing sentence. You see the others as pure because you are pure, you see. Essa morada é considerada a morada do ser. E você vê os outros, ele falou, é uma grande sentença, porque você vê os outros porque você está na morada do ser, você é o ser. Yeah. Por isso que você vê os outros como puro. This sentence is exactly Agna 2, you see. Then, secondly, when settling files with equanimity, again you are in the ramanta of the self, you see. You are not settling a file as Eoso Carla or Eoso Marcia and I have to settle this file. You are saying Eoso Amapura, and then settling the file, Em seguida, quando você estabelece os arquivos, primeiro ele falou que essa primeira frase, essa morada é considerada morada do ser, nada mais é que a Agna 2. Em seguida, quando você estabelece que os arquivos com equanimidade é o ramanta do ser. Então, isso aí é a equanimidade que se aplica como o ser. And as a consequence, then the fifth state, which is the fifth Agna, is the ledger or the account book of the pure soul. So, if you come here, then here means in front of Dada or in front of the Gnani, that is the ramanta of the self again. You are in self-play again. Therefore, all 5 Agnas are Atmaramanata or dwelling as the self. All the 5 Agnas are. I want you to read this whole paragraph again in Portuguese, please. All right. Eu vou ler o parágrafo. O Shuddha pediu para eu ler o parágrafo todo em português primeiro e depois explicar o que ele falou. Se eu sou alma pura, permanece constantemente na consciência e você vê outros como puros, esse é considerado Shuddha ramata. Essa morada é considerada a morada do ser.
Em seguida, quando estabelece os arquivos com equanimidade, isso é ramanta, do ser. Se você ajusta os arquivos com equanimidade, então ramanta do ser. Então, o quinto estado, a quinta Agni, é a razão da alma pura. Então, vem aqui, isso é ramanta do ser. Portanto, todas as 5 Agnas são Atmaramanta, morada como ser. E ele comentou justamente isso. Consequentemente, quando você está na morada do ser, que é aquela segunda frase ali, essa morada é considerada morada do ser, você instantaneamente também entra na quinta Agni, que é a contabilidade do ser. Então, ele fala que quando você está nesse dwelling, nessa morada do ser, você está nas 5 Agnas. Amazingly beautiful. Now, one should become such that he remains continuously as the self. Once that is accomplished, then it is complete. The work is complete. It will always remain. You see, then you don't have to worry about it. One should continuously remain only in the self. Ramanta, the play, should only be of the self. Você deve se tornar o qual que você permaneça continuamente como ser. Uma vez que isso é conquistado, então isso será completo, será permanente. Você deve continuamente permanecer somente no ser. A ramanta deve ser apenas do ser. Now, the questioner is saying, then there will be confusion in worldly interaction, won't there be? The question is, if I'm continuously in the self, then there will be problems in worldly interaction, won't there? Aí o questionador fala, então haverá confusão na interação terrena, não haverá, quer dizer, se você continuar permanentemente no ser, ele está perguntando se haverá confusão na interação terrena. And so Dadashri replies, when one has no need for worldly interactions, only then he will be able to remain as the self. One will have to complete the worldly interactions, will he not? Vyavahar, you see. That is why there is slightly less bliss for you all, isn't there? In this manner, as the worldly interactions come to an end, there will be bliss, continuous. Dada says ultimately, continuous Atmaramanata is required. Quando alguém não tem necessidade de interação terrena, Dada responde, né? Quando alguém não tem necessidade de interação terrena, então somente assim ele será capaz de permanecer com si. A pessoa terá que completar as interações terrenas, não terá que é o vyavahara, que é as interações terrenas, né? É por essa razão que há levemente menos bem-aventurança, não é? Dessa maneira, as interações terrenas chegam a um fim. Haverá bem-aventurança. A continuidade, Atmaranta contínua é necessário. Yes, thank you for correcting. Now, upon realizing the self, that is in the Gnani Vidhi, if one follows the 5 Agnas, then at that time he learns how to slip into Atmaramanata. This is an interesting sentence. It's the other way around. Learns how to slip into Atmaramanata. That dwelling then slowly begins to become still, solid. And this pudgal ramanta, dwelling in the non-self complex, begins to cease. Then he becomes free from dwelling in the pudgal. That is considered constant freedom. That is the state of eternal bliss. He has become free from dwelling in the non-self. He is indeed free. He is free even as he resides here, lives in this world. Okay? Quando a pessoa se realiza no ser, né? Quando ela chega à realização do ser, essa pessoa segue as 5 Agnas. Então, naquele momento, ela aprende como entrar em Atmaranta. Aquela morada, então, começa vagarosamente a se tornar estável. E esse pudgal ramanta, moradia do complexo não-ser, começa a diminuir, a cessar. Então, ela se torna livre da morada no pudgal. Então, ela para de identificar com o pudgal.
Isso é considerado liberdade constante. Isso é o estado de bem-aventurança eterna. Ela torna-se livre da morada do não-ser. Ela é de fato livre. Ela é livre ainda que mora aqui. Okay, beautiful. So this thing is, there's a lot of details in there, but it is the exact way. This Dada has defined the ultimate state of the Paramatma, the absolute God. You see, when you are continuously being the self and seeing the self in others only continuously, that is the state of the God. That is final, absolute. You see. O Shuddha falou que tem mais detalhes nisso aí, mas o Dada definiu o que é o Paramatma, o estado de Deus absoluto. E a pessoa, quando entra nesse estado de Paramatma, ela está completamente, 100% do tempo, no ser. E ela se tornou um Deus absoluto. Yeah, and you see, this is a slow process, but it is a process through the 5 Agnas, and he just showed us in the paragraph before, in terms of seeing the pure one. You see, seeing the pure one inside the other. You see, and not seeing the pudgal at all, not minding, not caring about the pudgal at all. Caring means not paying attention to the pudgal, you see. Então, o Shuddha falou, esse processo é um processo devagar, ele ocorre através das 5 Agnas, o processo de ver a alma pura no outro, né? Não ver o pudgal, não ver o pudgal de forma alguma. Então, ele fala, não importar com o pudgal, não prestar atenção no pudgal e ver apenas a alma pura. Yeah, e aí o pudgal deixa de... It is essentially that which was filled is now emptying, and what's the big deal? What difference does it make? What is emptying? You see, it is emptying, and that is how it is. You see. O que é necessário ver é que isso vai diminuindo, vai ficando cada vez mais vazio, o pudgal, e é isso que é o essencial nesse processo. What was filled is emptying. What's the big deal? The greatest feeling, the greatest new thing is the awareness that this is pudgal. This is a fantastic word. This word pudgal is a fantastic word of Lord Mahavir, you see. Ok. O Shuddha está falando que o grande sentimento, a grande coisa disso tudo é essa percepção a respeito dessa situação. Ele está falando que essa palavra pudgal é uma palavra fantástica que o Lord Mahavira trouxe. Just one word and you're done with it. You say pudgal, it's all pudgals, different pudgals, and you don't get surprised by it. No matter what happens to someone else, it's pudgal, and you're done with it. You see, O que ele falou é o seguinte, essa palavra fantástica é que você começa a perceber que tudo é pudgal. E quando você percebe que são diferentes pudgals, é tudo pudgal, então você terminou com isso. Então você chegou ali num ponto que você percebe. It begins with the acceptance of this one pudgal that is in front of us, you see. Accept it, because you will be surprised, you know already what's in it, and you, by accepting it within, you begin to accept others also, you see. You begin to accept that which is in others, you see. Aí o Shuddha falou, isso aí começa em aceitando esse pudgal que está na frente da gente. E quando você sabe exatamente o que realmente é esse pudgal, você começa a ver em todos os outros pudgals e começa a aceitar isso. The value, my dearest friends, is of the Paramatma, the Lord within each one of them, you see. Absolutely separate from each one of them, you see. The pudgal is
going on in its own play, but you begin now the Paramatma play, the play of the self, you see, and be blissful, be blissful in your own purity as you see others as pure. Então, o Shuddha falou o seguinte, o grande valor é o Paramatma em todos, que é absolutamente separado. Então, o pudgal continua com seus jogos, com as suas brincadeiras, mas você agora você está operando agora como Paramatma, e você consegue ver que tudo é Paramatma e que está tudo absolutamente separado. Yeah, Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars. We are coming to the end of the satsang, but the satsang continues. The satsang continues because this is something that continues only. This is something that doesn't stop anymore, you see. This is the play of the self, you see. Play of the self continues. O Shuddha falou, raias na marca descanso para todo mundo, essa satsang chegou no final, mas na verdade a satsang não termina, ela fica nessa situação constante, essa separação contínua. Yeah, to the Paramatma within Virginia, thank you, my dear. To Carla, dearest Carla, and Marcia Souza, and Alexandra, and the little one with her, Margarita, Bernadette, Maria Laide, Santana, Concenciao, Hoberom, Caio, and Alexandre, Nidi, Verbinia, Lucia Castrelli, Cristina Lorini, and then Cecilia, Neiva, yes, and then Durao, and Riso, and Vanya, Ednaldo, Marianne, and then Vanya I just saw, yes, and beautiful, beautiful Shuddhatma Bhagavans, everyone. Highest namaskars to all of you. Highest namaskars. Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.